Check 1, 2, 3, check 1. Good evening, children. Good evening, online children. Good evening, physical students. Online children, can you see the video? Yes, Can you sir. hear my voice? I think so. Right. We had learned speeds finally last week. Uh, uh, what is a speed? Speed is the distance traveled by a unit time. In other words, rate of change of distance. Rate of change of distance කියලා කියන්නේ තත්පරයකට ගමන් කරපු දුර. What is the SI unit of measuring speed? Meters per second. How do you calculate the speed? Distance divided by the time. And look at this table. The data shows you that in each second, equal distance covered. That is 3 meters in each. Therefore, the speed in each and every second is constant. How much is it? The speed equals distance in a unit time divided by the time. Distance is 3 meters divided by 1 second. It is 3 meters per second in every second. හැම තත්පරයෙන් 3 meters per second speed එකක් තිබිලා තියෙනවා. That is called the constant or uniform speed. Constant or uniform speed. The speed is not always constant. As I told you, when a vehicle runs on a road, straight road, distance traveled by each second is vary. වෙනස් වෙනවා යන දුර. Therefore, you can't find the uniform speed there. According to this motion, look at the different distance covered by the object. 3, 2, 4, 3, 4, 4. Different distances. Then you can't find the constant speed here. In that instance, I told you to find the mean speed or average speed. Average or mean speed is calculated by dividing total distance traveled by the total time taken. Total distance traveled 18 meters. Total time taken 6 seconds. Once again, the answer is 3 meters per second. But it does not mean that the object moves in 3 meters in every second. හැබැයි මෙතනින් කියන්නේ නැහැ හැම තත්පරයකම මෙයා මීටර 3ක් ගියා කියලා. This is an average value. Make an average value එකක්. I think I have stopped from there. I think ඉතින් නැවතුයි අපි. Now, put a star mark and write. The mean speed of this object is 3 meters per second. The mean speed of this object is 3 meters per second. Mean speed of this object is 3 meters per second. Mean speed of this object is 3 meters per second. It does not mean that the object moves 3 meters in every second.
does not mean that the object moves 3 meters in every second. 3 meters in every second. Right. So that is the difference between mean speed and the speed. Mean speed and the constant speed. There are a few questions, but the problem is the time. If you are going to do all these questions, then I can't teach you the remaining theory parts today. I will select only 2 more questions here. Can you do the first one? Sorry, not first one. The second one and the last one, fourth one. Second and the fourth one. Yes. Normally, the speeds of vehicles are given not in SI units. The speed of vehicles are given in kilometers per hours. In your vehicle, in your bicycle, in the speedometer, the speed mentioned in kilometers per hours. kmh minus. kmph, kilometers per hour. You should know how to convert SI units, meters per second into kilometers per hours, and kilometers per second into meters per seconds. Conversion how to convert meters per second into kilometers per hours and kilometers per hours into meters per second, vice versa. In the second question, your answer will be obtained in kilometers per hour. උත්තරේ ලැබෙන්නේ ඔයගලන්ට kilometers per hour වලින්. I need that speed in SI units. හැබැයි මට ඒ answer එක ඕන SI units වලින්. That means in meters per second. Calculate the average speed of bus in kilometers per second and SI units. SI unit means meters per second. ඒ units දෙකෙන්ම මට හදලා දෙන්න. Speed එක. Kilometers per hours and meters per second.
Right. The first question, Paleniki. The bus travels 200 kilometers in 5 hours. Calculate the average speed in kilometers per hour. Speed equals distance divided by the time. Distance moved 200 kilometers in the time of 5 hours. It is 40 kilometers per hour. 40 kilometers per hour. That is in kilometers per hours. But I need in meters per seconds also in SI units. Matavona SI units solinut. Then how do you convert 40 kilometers per hour into meters per second? How many meters are there in 1 kilometer? 1000. 1000. Then to convert kilometers into meters, what to do? Multiplied by 1000. How many seconds are there in 1 hour? How many seconds are in 1 hour? Is it 60? No, 60 into 60. 3600 seconds equals 1 hour. Then how do you convert hours into seconds? To convert hours into seconds, it should be divided by 3600. Tundasasim Bedanto. That means 40 should be multiplied by 1000 and divided by 3600. Then you will get the meters per second. 400 upon 36 meters per second. ഇതിനെ 1.25 meters per second. Is it? 40 kilometers per hours means 1.5, 1.25 kilometers per hours. Sorry. It is 400. 400 upon 36. 11.1. 11.11.
11.11 meters per second. Then how do you convert meters per seconds into kilometers per hours? කොහොමද ඔගේ අනිත් පැත්ත සිද්ධ කරන්නේ? meters per hours තියෙනවා kilometers per hours වලට හරවන්න. This value should be divided by 1000 and multiplied by 3600. එවනම් ඕක 1000න් බෙදලා 3000න් වැඩි කරන්න. Meters per second to kilometers per hour multiplied by 1000 and divided by 3600. මේක මතක තියෙන්න ඕනි. හැමදාම meters per second වලින් අහන්නේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවල සමහර papers වල O level paper එකේ පවා kilometers per hours වලින් දීලා meters per hours වලට convert කරන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒ conversion එක අහන්නේ නැති වුණාට ගාන හදද්දී ඒක කරන්න සිද්ධ වෙනවා මුලින්. කියවගෙන යද්දී ඔයගලන්ට units අමතක වෙලා දීලා තියෙන්නේ kilometers per hour. නමුත් ගාන හදද්දී meters per hour meters per second අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මුලින්ම මේ conversion එක කරලා තමයි ඉතින් එහාට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට හිතන්න. 1000 kilometers per 1000 meters per 1 kilometer, 3600 seconds per 1 hour. Then easy. Right, last one, fourth one. A boat crosses a river at the average speed 5 meters per second. The width of the river is 7,000 meters. Calculate the time taken by the boat to cross the river. River across the boat. Distance traveled by the boat is 700 meters. It went the speed of 5 meters per second. Then how do you find the time taken by the boat? This is the original equation. Speed equals distance divided by the time. Then what is time? Time equals distance divided by the speed. Distance divided by the speed. That is the time. මේ time කියන එක මේ පැත්තට ගියාම distance divided by the speed වෙනවා. Distance 700 meters. Speed of the boat 5 meters per second. The answer will be obtained in seconds. Meters to meters cancel and in seconds. How many seconds? 140 seconds. The boat took 140 seconds to cross the river. Only 2 more questions done. No time to do all these questions. Right. Let us learn another physical quantity. අපි ඉගෙන ගමු තවත් physical quantity එකක්. Now we learned the distance, displacement, then the speed. What is the next one? The next one is velocity. The next physical quantity is velocity. ඊළඟ අපි velocity ඉගෙන ගන්නවා. Velocity. Is it a vector quantity or scalar quantity? What is velocity? Velocity means change of displacement in a unit time. Change of displacement in a unit time. Or in other words, rate of change of displacement. තත්පරයකට සිද්ධ වෙච්ච displacement එකේ වෙනස. Speed කියලා ඉගෙන ගත්තේ මොකක්ද? Distance change by the unit time. තත්පරයකට වෙනස දුර. දැන් ඉගෙන ගන්න displacement එක. කොච්චරක් තත්පරයකට වෙනස් වුණාද? This is the way how to find the velocity.
similar as speed. Velocity equals displacement done in a unit time. So, what is the unit of velocity? Displacement measured in meters. Time given in seconds. It is meters per second. The units of speed and the velocity are same, meters per second. But velocity and speeds are not same. දෙන්න එක වගේ නෙමෙයි. ඇයි? Velocity is a vector quantity. Being the displacement is a vector quantity. Displacement කියන්නේ vector quantity එකක් නිසා velocity කියන්නේ vector quantity එකක්. But the speed, it was derived from distance. ඒක හැදුනේ distance was a scalar quantity. Therefore, speed is a scalar quantity. Speed කියන්නේ scalar, velocity කියන්නේ vector. Units විතරයි සමාන. මෙයාට තියෙනවා direction එකක්. කාටද? velocity එකට. velocity එක කියන්නේ desired direction. මම එදා කිව්වා අපිට අවශ්‍ය පැත්තට ගියොත් ඔයගලන්ට ලැබෙයි positive value එකක්, plus value එකක්. opposite આવොත් minus වෙයි. ඉන්න තරම් පහු කරන් ගියොත් minus. නමුත් speed වල එහෙම උනේ නැහැ. Can you write the definition and way how to find the velocity? SI unit of velocity. Velocity has a particular direction. It has a particular direction. Therefore, it is a vector quantity. It is a vector quantity.
right? හරිද ලියාගත්තද? ඔව්. Okay. Then look at this motion. A motion done by an object along a straight rod. The data given in displacement timetable. This is called the displacement timetable. The object start at rest. Object එක පටන් ගන්න තියෙන නිශ්චලතාවයේ. නැවතලා තියපු object එකක් තමයි move වෙන්න අරන් තියෙන්නේ. How do you know that? The time was 0. Object start at rest. At the end of the first second, the object changed its displacement by 3 meters. මම පටන් ගද්දි මෙතන හිටියා. පළවෙනි තත්පරයේ අවසානයේ මම මීටර් 3ක් ඉස්සරහට ගියා. Now I'm in here, 3 meters away from the initial point. During the next second, it moves another 3 meters to the same direction. එකම පැත්තට තවත් මීටර් 3ක් ගිහිල්ලා. Another 3 meters. Now I'm 6 meters away from my initial point. Another 3 meters in next. Another 3 at the end of the 4th second. In every second, my displacement change was constant. Then you can find my velocity in each and every second. හැම තත්පරෙම මගේ velocity එක හොයන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද හොයන්නේ? Velocity equals what? Displacement change or displacement change කියලා ගන්නේ displacement divided by time. What is my displacement at the end of the first second? පළවෙනි තත්පරයේදී කීයද අවසානයේදී මගේ displacement එක? 3 meters. Time taken 1 second. So what is my velocity? 3 meters per second during the first second. What do you think the second? දෙවෙනි තත්පරේ කීයද? කීයක් වෙයිද? 3 meters. Third second? 3. In the fourth second? 3. That means the object moves in constant or uniform velocity. මේ object එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ හැම තත්පරේම එකම velocity එකකින්. එකම velocity එකකින්. ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත එකම speed කියලා. දැන් කියන්නේ velocity. Constant or uniform velocity. Such a motion. See that? When a body moving at a constant velocity, neither magnitude nor direction change. එකම velocity කින් යනවා නම් එකම පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තට ආවනම් මයිනස් වෙන්නේ. එහෙම වෙලා නැහැනේ. මං අතින්නම් මේ පැත්තටමයි ගියේ. Finally, at the end of the 4th second, තත්පර 4ක් අවසානයේ. Now I am 12 meters away from my initial point. පටන් ගත්තනේ මීටර් 12ක් එහා පැත්තෙන් ඉන්නේ මම. So no change of direction, no change of magnitude. කියන්නේ හැම තත්පරේම එකම ප්‍රමාණයක් displace වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ එකට කියනවා uniform එහෙම නැත්නම් constant velocity එකක් කියලා. speed නෙමෙයි velocity. එහෙම නැති ඒවත් තියෙනවා. Look at this motion. Displacement change with the time given in another displacement timetable.
During the first second, what was the displacement change? 4 meters. In the next one, 3 meters. Then, huh? 2 meters, and finally 3. Each second, displacement change differ. So can you tell the constant velocity here? Can you calculate the constant velocity? No. In this instance, you have to get the mean velocity. මේ වගේ අවස්ථාවක් ගන්න මොකද්ද? Mean or average velocity. Just like mean or average speed. Velocity එක mean value එකක් ගන්න වෙනවා. Mean velocity හොයන්නේ කොහොමද? හරි ලේසි කලින් විදිහමයි. Mean velocity. Total displacement divided by the time. Total time taken. අර ඉස්සෙල්ල මං හැදුවාගේ second by second හදන්න බෑ. හැම තත්පරෙම හොයන්න බෑ. හොයන්න පුළුවන් වෙනස් ගණන් එන්නේ. නේද? ඒ නිසා අපි හදන්නේ මුළු ජර්නි එකටම velocity කීයද? ඒක තමයි mean value එක. Total displacement is 12. 12 meters. Meter 12ක් එහෙන් ඉන්නේ. Total time taken was 4 seconds. It is 3. 3 meters per second. ඉස්සෙල්ලත් ආවේකනේ. කමක් නැහැ. මේකෙන් කියන්නේ නැහැ මෙයාගේ හැම තත්පරෙම velocity එක 3යි කියලා. මේකෙන් කියන්නේ average එක 3යි කියලා. මේකෙන් කියන්නේ හැම තත්පරෙම displacement meter 3යි 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 කියලා වෙනස්. මේක average value එකක්. Average velocity නැත්නම් mean velocity. මේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මං කියන එක ලියන්න. Change of displacement done by an object. Change of displacement done by an object along a straight line is given in the following displacement timetable. Is given in the following displacement timetable. Right. ඉක්මන් table එක copy කරලා data ටික input කරනවා. ඔය tables අඳින්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඕකට rule ගන්නෙ නැහැ. මම එදත් කියන්නේ නැති. දැනුණාද? මෙහෙම ඊට දෙකක් ගැහුවා. මේ පැත්තේ ලිව්වා time. Units ලිව්වා s. මෙතන ලිව්වා displacement. Unit ලිව්වා meters. මෙහෙම ඉදි කැල ටිකක් ගැහුවා. data ටික input කරා. 1 2 3 4. displacement 0 3 6 9 12 එච්චරයි. රූල තියා ලස්සන කර වටේ හතර වටේ කොටුක ගහන් දින්නේ නැහැ. හරි? ඒව වැඩක් නැහැ ෆිසික්ස් වල. පහලට ඉරි කැල ටිකක් ගැහුවා, හරහට කිරක් ගැහුවා, data ටික දැම්මා එච්චරයි. So that is the displacement timetable. Okay, then write below. Starting with 0, it is
a stationary object. නැවතිලා තියෙන වස්තුවක් තමයි මේ චලනය පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Then right, according to the data, තව ඉස්සරහට ඔයගේ tables ගණනාවක් එනවා හින්දා පුරුදු වෙන්න ඒක. According to the data, change of displacement of an object, displacement of an object is 3 meters in every second. Is 3 meters in every second. Therefore, its velocity can be calculated as follows. Velocity can be calculated as follows. Find its velocity, displacement divided by the time. ඔයාලා ඔය ටේබල් එකේ ඕනෙම තැනකින් ගන්න ඕනෙම තත්පරයකින් ගන්න. කොහෙන් ගත්තත් එන්නේ 3 meters per second. එව නේද? 3 meters divided by 1 second. කොහොමද එන්නේ? 3 meters per second. Okay. Velocity of this object is 3 meters per second. Velocity of this object is 3 meters per second. Velocity of this object is 3 meters per second in every second. 3 meters per second in every second. Velocity of this object is 3 meters per second in every second. Therefore, the object moves in uniform or constant velocity. Object moves in uniform or constant velocity. Uniform or constant velocity. Right. Let's find the displacement done by an object moves in uniform velocity. Uniform velocity කින් යන object එක displacement එක මයින්නේ කොහොමද? Displacement done by an object moves in uniform velocity. Right. Now what is the uniform velocity of this object? කීයද මෙයාගේ uniform velocity එක? 3 meters per second. How long it travels? කොච්චරක් ගිහිල්ලාද වෙලාව? Time එක කීයද? කියන්න බලලා question එකේ තියෙනවනේ. The time taken by the object, the time that the object moves in uniform velocity. Uniform velocity in කොච්චර වෙලාවක් ගිහිල්ලාද යා? 4 seconds. Right. Object moves 4 seconds in the uniform velocity of 3 meters per second. Okay? Haraneka? Find the displacement done. By the object during this journey.
මේ ජර්නි එකේදී මෙයා ගියපු දුර නෙමේ distance displacement එක. තත්පරයට මීටර 3 ගානේ යන්නේ. ඒ වගේ කොච්චරක් ගිහිල්ලාද? තත්පර 4ක්. එහෙනම් තත්පර 4දී කොච්චරක් ගිහිල්ලාද? 3 into 4. That means 12 12. meters. If in every second it displays by 3 meters, 3 into time period. So displacement can be calculated of an object moves in uniform velocity by this equation. What is it? Displacement equals uniform velocity into time taken. Uniform velocity into time taken. But this can be used only for the objects in moving with uniform velocity. Uniform velocity යනේවට විතරයි මේ equation එක දාන්න පුළුවන්. 3 meters per second into 4 seconds. Seconds to minus second cancel off. And what is remain as unit? මොකක්ද unit ඉතුරු වෙන්නේ? Meters. 3 into 2, 4, 12. 12 meters. එක හරිනේ? ඔය ටේබල් එකේ තියෙනව නේද? තත්පර 4 අන්තිම displacement එක 4යි කියලා. 4 නෙමෙයි 12යි කියලා තියෙනවනේ. මේව තමයි හොයන්නේ. Uniform velocity into time taken. Copy this. Right. Then the mean velocity. Mean velocity. Write the topic, mean velocity. Mean velocity. Then write below. පහළ යන්න. .
displacement done by an object, displacement done by an object, displacement done by an object in 4 seconds, in 4 seconds, along a straight road is given below. Along a straight road is given below. ඔය හැමතිස්සෙම මොකද මේ straight road along the straight කියන්නේ? බලන්න අපේ topic එක මොකක්ද කියලා? Motion in straight lines. අපි ඔය හදන හැම ගානක්ම කෙලින් පාරක යන object සඳහා පමණයි. තේරුණාද? එහෙනම් දෙක ලියන්න ඕන along the straight road, along a straight line කියලා. ඉක්මනට මේ table එකේ input කරගන්න. ඉස්සෙල්ලා මං කියු විදියට විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ. Online children, can you see the screen? Can you hear me? Yes, sir. Right. ක්ලාස් එක පටන් අරගෙන දැන් පැයක් ගිය නිසා කියන්නේ දැන් ගොඩක් අය ඉන්න නිසා නැත්තම් තව ටිකකින් ඔන්ලයින් සමහරු අයින් වෙනවා. Next week no classes for you. ලබන ඉරිදා පන්තිය වෙනුවට තමයි අද පන්තිය කරන්නේ. මේ මන්ත් එකේ දවස් 5ක් කියලා තියෙනවා, සති 5ක්. මේ පස්වෙනි සතිය. මේ සතිය අපි කරන්න තීරණය කරේ ලබන සතියේ නිවාඩු දෙන්න ඕන නිසා. ඒ නිසා ඔන්න පටලව ගන්න එපා. දැන් අදත් සමහරු පටලන් දැඟලුවා. මම ඒකින්ද කලින් වැඩි කියන්න යන්නෙත් නෑ ඌවා. මං ගිය සතියේත් ওই කිව්වා කතන්දරේ. නේද? බිග් මැච් දවසේ නිවාඩු දෙන්න ඕන නිසා අපි ලබන සතියේ පන්ති තියෙනවා කියලා. ඒක පටලගෙන අද කියනවා අද පන්ති නැද්ද කියලා. ඒ ඔය මං කියන්න කැමති නෑ ඔය වැඩිපුර දේවල්. හරි? කිව්වහම යන්නේ වැරදි කොමියුනිකේෂන් යන්නේ. Next week no classes. එන්න එපා. හරි? අපි දෙන්නගෙම classes නැහැ ලබන සතියේ. එච්චරයි. ඒ වෙනුවට තමයි මේ අද කරන්නේ. Okay, then right below then according to the data given in the table, according to the data given in the table, according to the data given in the table, given in the table, object had varying displacement, varying වෙනස් වෙන varying displacement, varying displacement in every second. In every second. Therefore, the object does not travel in uniform velocity. Object does not travel in uniform velocity. Object does not travel in uniform velocity. In such an instance,
In such an instance, mean velocity or average velocity, mean velocity or average velocity, mean velocity or average velocity should be calculated. Should be calculated. Should be calculated. Right. This is how to find the mean velocity. Let's find the mean velocity of this object. Mean velocity equals total displacement divided by the total time. Make it total කියලා කොටසක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ total displacement of that object was how much? 12. Total time period 4 seconds. Therefore, the mean velocity is 3 meters per second. But it doesn't mean that object change the displacement of 3 meters in every. එකකින් කියන්නේ නෑ හැම තත්පරේම 3 meters per second එයා move වුණා කියලා. මේක mean එහෙම නැත්නම් average velocity එක. Mean or average velocity. Sure. Right. If the object moves in uniform, if the object moves in such mean velocity, you can't find the displacement by using the previous equation. කලින් equation එකෙන් මේ විදිහට හොයන්න බෑ displacement එක. මේම හොයන්න පුළුවන් uniform velocity එකකින් යද්දි විතරයි. දැන් අපිට හොයන්න බෑ. right අපි යමු කෙලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ textbook එකේ තියෙන question එකකට. මෙච්චර දවසක් දවස් දෙකක් උගන්වපු සියලුම දේ මේකේ තියෙනවා. මේ question එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මේ table එක අර වගේ පොඩ්ඩක් sketch කරගන්න ඒක දිහා බලන ගණන් හදන්න පුළුවන්. මොකද මේක textbook එකේ තියෙන question එකක්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැනේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. table එකේ data ටික යන ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මමත් එක්ක කරමු මේ one by one questions ටික. මේක first question එකනේ. What is this? Variation of displacement. Displacement එකේ වෙනස් වීම. Variation of displacement done by a bicycle riding on a straight line. ළමෙක් bicycle එකක් පැදලා තියෙනවා straight road එකක. ඒ ගැන විස්තර ටිකක් තියෙනවා.
Then what is the time taken by the child for the entire journey? Yes, total time period 10 seconds. තත්පර 10ක් මෙයා ගිහිල්ලා තියෙනවා. 10 seconds. Starting at rest. බිඳුවෙන් පටන් ගන්න තියෙනවා. What is the displacement done by the child in the first second? පළවෙනි තත්පරේ මෙයාගේ displacement එක කීයද? Oh, 2 meters. Second, another 2. Third, 2. Fourth to fifth second. Fourth to fifth second. What is the displacement change? 0. No displacement change done by the child. From fifth to sixth second, displacement change is 0. 6 to 7th, 0. 7 to 8, 0. Then 8 to 9th second, what happens? Displacement change by 4 meters. From 9 to 10 seconds, another 4 meters. But from 10 to 10 seconds, you can see what happened to the displacement. From 0 to 4th second, displacement increased by 2 by 2. Displacement has increased in 2 by 2. දෙක දෙක වැඩි වෙනවා displacement එක. From 4 seconds to 8 seconds, no change of displacement. No change of displacement means what? The child did not move. He has stopped. How long he rest? 1, 2, 3, 4. 4 hours rest in time. ඒ තත්පර 4 යා rest කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා displacement change එකක් නැහැ. මම ආයෙසරක් කියනවා 0 to 4th second displacement increased but uniformly. හැබැයි එක ගානට වැඩි වෙලා තියෙන. කීයද 2 2 2 වැඩි වෙලා තියෙනවා නේද? හරියට මම මෙතන හිටියා තත්පර 4න් මම අතන ඉන්නේ දැන්. මම දැන් කොච්චර කැටින්ද ඉන්නේ? පටන් ගත්තා ඉඳන් 8 meters. මීටර 8ක් ඈතින් ඉන්නේ. Then I am resting. ඊට පස්සේ මම rest කරනවා. 4 to 8. යන්නේ නැහැ. එහාට යන්නෙත් නැහැ මෙහාට යන්නෙත් නැහැ. Then what happened? 8 to 10 seconds. Last 2 seconds. අන්තිම තත්පර දෙකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Last 2 seconds. Displacement reduce, decrease. අඩු වෙලා නේද? මේ 8 තිබ්බ එක 4 වුණා. ඒ කියන්නේ මං අතින්නම් මෙතෙන්ට ආව 8ක්. කොහොමද ඔක 4ක් වෙන්නේ? මං ඉස්සරහට ගියොත් තවත් දෙකක් හෝ 4ක් වැඩි වෙනවා ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක. වැඩි වෙනව නේද? නමුත් අඩු වෙලානේ. අඩු වෙලා කියන්නේ මොකද්ද? He has gone to the same Return. place. මං ආපස්සට ඇවිල්ලා. ආපහු හිටියේ පැත්තට මීටර 4ක් ඇවිල්ලා. That's why the displacement is reduced. During the last second, අවසන් තත්පරේ then I return to the initial point, another 4 meters. පටන් ගත්තන්ටම ආපහු ඇවිල්ලා. Then last 2 seconds indicates my backward journey. එයාගේ ආපහු ගමන තමයි පෙන්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ journey එකේ stages 3ක් තියෙනවා. මොනවාද? First 4 seconds increase in the displacement. Next 4 seconds resting. Last 2 seconds returning, backward journey. මම මෙතෙන්ට යන්න කොච්චරක් ගියද මීටර 8ක්? මීටර 8ක් යන්න කොච්චරක් ගිහිල්ලාද මට? 4 seconds. මට ඒක ආපහු එන්න කොච්චරක් ගිහිල්ලාද? 2 seconds. එහෙනම් මගේ backward journey එකේ velocity එක වැඩි නේද? forward journey එකට වැඩිය.
ගියට වැඩි ඉක්මනට ඇවිල්ලා ආපහු. තත්පර 4 රෙස්ටින් එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේක ළමයි බලාපොරොත්තු ඇති ඇයි මයිනස් ආවේ නැත්තේ කියලා. මට ඇහුණා කවුරු හරි කියනවා මයිනස් කියලා. මයිනස් එන්න නම් පටන් ගත්ත තැන පහු කරන් යන්න ඕන. ආපස්සට. අතන මම පටන් ගත්තේ. ඔන්න 4ක් ආවා. 8 ඉවරයි. මම තව 4ක් අනිත් පැත්තට ගියා නම් ඔන්න -4 වෙනවා. එනවාද? මයිනස් හදින්නේ මේ විදිහට. ඉස්සරහට 8ක් ගියා. 4ක් ආවා. තවත් 4ක් ආවා. දැන් මෙතන ඉන්නේ. ආපස්සට 8ක් ඇවිල්ලා. මේක මයිනස් වෙන්න බෑනේ. මයිනස් වෙන්න මේ පැත්තට යන්න ඕනයි. මම එහෙම ගියා නම් මයිනස්. නෑ එහෙම ගිහිල්ලා නෑ. පටන් ගත්තේ නතර වෙලා. කොහොමද ඒක දන්නේ? මේ displacement becomes 0. Displacement becomes 0 when the journey has stopped from the initial point. පටන් ගත්ත තැනින්ම නැවතුණා නම් තමයි displacement එක 0 වෙන්නේ කියලා ගිසති කිව්වා. initial point එකයි ending point එකේ අතර වෙනසක් තියෙන්න බෑ. එතනම නතර වුණා නම් අන්න displacement එක 0. මේ 0 වෙලානේ අවසානයේ කොහොම හරි. Then the questions. What kind of motion has the child undergone during the first 4 seconds? Motion type. Child increase its velocity in 2 meters per second in every second. ළමයා තත්පර 4 හැම තත්පරයකම මීටර 2 ගානේ velocity displacement එක වැඩි කරගෙන ගිහිල්ලා. එහෙනම් මොකක්ද එයාගේ motion එක? හැම තත්පරයකම එකම ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වෙවි ගිහිල්ලා displacement එක. මේ මොන විදිහේ motion එකක්? දැන් මීට කලින් ඔය වගේ table ඇඳලා කරාද අපි? එහෙනම් ඒවා පෙරලා බලන්න. ඒවා පෙරලා බලන්න මේ විදිහේ motion එකක් තිබ්බද කියලා. හැම තත්පරයෙම එකම ප්‍රමාණයෙන් ගියපු එකක්. ඒක බලලා කියන්න. මම එදත් කිව්වා ෆිසික්ස් කියන්නේ කටපාඩම් කරලා නෙමෙයි Taman තනියෙන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේක හරියට නිවන අවබෝධ කරගන්න වගේ වැඩක්. කාටවත් මේක අවබෝධ කරලා දෙන්න බෑ. හරි? තනියෙන් අවබෝධ කරගත යුතු දෙයක්. Tamanගේ බුද්ධි මට්ටම අනුව. හැබැයි හැමෝටම පුළුවන්. මොන සරල දේවල්නේ. ගැඹුරු දහමක් නෙමෙයිනේ. ඔව් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? හැම තත්පරේම එකම displacement එකකින් වැඩි වෙවි ගියා කියන්නේ මොන විදිහ එකක්ද මේ? ඇහෙන්නේ නැහැ. Uniform or constant what? Velocity. එහෙනම් මෙයාගේ පළවෙනි තත්පර 4 මොකක්ද තිබිලා තියෙන්නේ? Uniform velocity එකක්. It is uniform velocity. Uniform velocity. Right. The second question. දැන් ඔගේ උත්තර ලියාගත්ත එක වැඩක් නැහැ. බලා ගන්න ඊළඟ ගණන් ටික. ඔකේ නෑනේ ආයේ. What is the rate of change of displacement during the first 4? What is mean by rate of change of displacement? Velocity. I told it. Rate of change of displacement means velocity. Then how do you find the velocity? Velocity in uniform. Yeah, velocity equals displacement divided by the time. What is the displacement during 4 seconds? First 4 seconds of displacement take here. First 4, we are discussing about the first 4 seconds. Here, when the 8. 8 what? 8 meters. Time? 4 seconds. So what is the uniform velocity of the cyclist? 2 meters per second. The child moves in uniform velocity of 2 meters per second during first 4. It means he has moved 2 meters in every second.
ඒ කියන්නේ එයා හැම තත්පරයෙම මීටර 2 ඉස්සරහට ගිහලා. හරිනේ කතාව. Understood? Right. Third one. Give one word to describe the rate of change of displacement. Rate of change of displacement කියන තනි වචනයක් දෙන්නලු. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ආ? Velocity. Rate of change of displacement means velocity. Fourth one. What can you say about the motion of the child during the time period from 4 to 8 seconds? 4වෙනි තත්පරේ ඉඳන් 8වෙනි තත්පරේ ඉඳන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මොකක්ද කියන්න පුළුවන් අහන මොන විදිහේ emotion එකක්ද? ආ? resting period එකක්. එයා ගිහිල්ලා නැහැ කොහෙටවත්. නේද? The child does not move. That did not move. Resting. Fifth one. Describe the motion during the 8 to 10 seconds. අන්තිම තත්පර දෙකේ එයාගේ මොන විදිහේ motion එකක්ද? හොඳට බලලා කියන්න. What has happened during the last 2 seconds? Last 2 seconds, displacement decreased by 4 meters in every. අන්තිම තත්පර දෙකේ 4 අඩු වෙලා displacement එක. 4 ගානේ අඩු වෙලා සමාන ප්‍රමාණයෙන් අඩු වෙලා. අඩු වෙච්ච හේතුව මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා. ඇයි අඩු වුනේ? ආපහු ආපු නිසා. හැම තත්පරේම සමාන ප්‍රමාණයකින් අඩු වුණා කියන්නේ මොකක්ද emotion එක? එතනක් තියෙන්නේ මොකක්ද? uniform velocity. හැබැයි in opposite direction. හැබැයි විරුද්ධ පැත්තට. ඒකනේ අඩු උනේ. displacement එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉන්න තැනින් ඈතට යනවා. displacement එන්න අඩු වෙනවා කියන්නේ හිටිය තැනට ආපහු එනවා කියන එක. දැන් මෙතනලා තියෙන්නේ ආපහු ඇවිල්ලා. ඒ හින්දා displacement එක 4 ගානේ අඩු වුණා. ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ uniform velocity එකේ. එහෙම නේද? ඒ හැම තත්පරෙම 4 ගානේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එයාගේ ආපහු journey එකත් uniform velocity එකක්. describe කිව්වනම් පිටු ගණන් ලියන්න නැහැ සිංහල වගේ. කෙනෙක් ලියලා තියෙන්නේ uniform velocity. හැබැයි direction එකේ මාරු වීම ලියන්න ඕන. uniform velocity in opposite direction. Opposite direction. විරුද්ධ පැත්තට. uniform velocity. එහෙම කිව්වට බේරෙන්න බෑ. ඒ කීයද කියලා හොයන්න වෙනවා. Find that velocity during the last 2. කීයද uniform velocity එක? ඒක කොහොමද හොයන්නේ? Once again, velocity equals displacement divided by the time. Displacement divided by the time. හරිද? Now, what is the displacement change during the last 2 seconds? කීයද අන්තිම තත්පර 4 displacement change එක? අන්තිම තත්පර 4 displacement change එක මං අහන්නේ වෙනස. ඔව්. කොහොමද වෙනස කියන එක හොයන්නේ? velocity මම නැවත ලියනවා equation එක equals displacement change. Displacement change done by the time. Displacement change means final displacement minus initial displacement. ඕනම එකක change එක හොයන්නේ අන්තිම එකෙන් මුල එක අඩු කරන්න. Initial displacement. Final displacement එකෙන් initial displacement එක අඩු කරන්න ඕනේ. What is the final displacement? කීයද යාගේ final displacement එක ඔය table එකේ විදියට? 0. Final displacement is 0. බිඳුවයි. Initial displacement. What is the initial displacement? Initial කියලා ගණන් ගන්නේ මේ 8 වෙනි තත්පරේනේ.
නේද? 8 වෙනි තත්පරේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක කීයද? ඉනිෂියල් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක 8 meters. 8 ඉඳලා නේද 0 උනේ. 8 ඉඳලානේ 0 උනේ. අරහෙ බලන්න එපා ඉනිෂියල් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් කියලා. අපි කතා කරන්නේ 8 to 10 seconds ගැන. එහෙනම් මේකේ ෆයිනල් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් කියන්නේ 0 ලු. ඉනිෂියල් කියලා අපි ගන්නෙ මෙතන 8. ටයිම් එක කොච්චර වෙලාවක් අඩු වෙලාද? ගිහිලාද? කියන්න කතා කරලා. ආ 2 seconds. තත්පර 2යි. කීයද එන්නේ වැලියු එක? -8 upon 2 units meters per second. Final answer is -4 meters per second. ඇයි මයිනස් ආවේ? ඇයි velocity එක මයිනස් උනේ? velocity එක කොහොමද මයිනස් උනේ? දැන් ඔයාලා ඔක හැදුවා නම් ඔකට මයිනස් එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කෙලීබ් එන්නේ 4 meters per second කියලා. ඒ කියන්නේ හැම තත්පරේම මීටර 4ක් අඩු වුණා කියලානේ. නමුත් මට -4 meters per second කියලා ආවා. ඇයි මයිනස් ආවේ? මොකක්ද මයිනස් එකෙන් කියන්නේ? The direction has been changed. දිශාව මාරු වුණා කියන එක. අනිත් පැත්තට ආවා කියන එක. මම මුලින්ම කිව්ව තමුන්ට velocity කියන්නේ ඔය ස්පීඩ් වගේ නෙමෙයි vector quantity එකක්. ඒකේ directions දෙකක් තියෙනවා. ඉස්සරහට ගියොත් ප්ලස් වෙනවා ආපස්සට આવොත් මයිනස් වෙනවා. දැන් ගමන ආපහුනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක මයිනස් වලින් ඇවිල්ලා. තේරුණා? එතකොට මයිනස් කියන එක අමතක කරලා මයිනස් කොටස අතහැරලා කිව්වොත් what is his uniform velocity during the last 2 seconds? අන්තිම තත්පර දෙකේ එයාගේ uniform velocity එක කීයද? 4 meters per second. හැබැයි ඒක මයිනස්. ආපස්සට ආව නිසා. ඒ නිසා උත්තරේ ලියද්දී කෙලින්ම velocity එක කීයද? මයිනස් කියලා එන්න ඕන. මයිනස් එකකින් කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ඩිරෙක්ෂන් එක මාරු වුණා. ඒ මයිනස් ආවේ දැන් මම ඉස්සෙල්ලා ඉක්වේෂන් එකෙන් කෙලින්ම දුන්නේ කොහොමද velocity හොයන විදිය කියලා දුන්නේ. මොකද්ද velocity හොයන ඉක්වේෂන් එක කියන්නකෝ මට. How do you find the velocity of a body? Displacement divided by the ඕක පුතේ අපි ලේසියට ලියන්නේ කොහොම. තේරෙනවද? ඕක හරියටම ලිව්වොත් ලියන්න ඕන displacement change divided by the time කියලා. අර ඊට පස්සේ තව සැරයක් ලියනවා displacement change කියන එක කොහොමද හොයන්නේ? ඕනම එක change එක හොයන්නේ final displacement minus initial displacement. ඒ කැලේ ඉස්සෙල්ලා අපි ලිව්වේ නැහැ. මොකද එතෙන්ට අවශ්‍ය වුනේ නැති නිසා. නමුත් දැන් ඒක අවශ්‍යයි. Divide by the time. මෙන්න මේක තමයි true equation එක. ඇත්තම ලියුවොත් velocity එක හොයන්න. මෙහෙම ආවම නේද අපිට මම v කියලා ලියන velocity ඔය මයිනස් එක ආවේ. final velocity එක displacement 0 පටන් ගත්තේ 8න් කිව්වා meters තත්පර 4ක් ගියා. දෙකක් ගියා. අන්න දැන් තමයි මයිනස් ආවේ. -4 කියන. නැත්තම් ජීවිතේට මයිනස් එන්නේ නැහැ. එතකොට අපි නොලිව් වටේ ඉක්වේෂන් එක මේක හිතේ තියෙන්න ඕන. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ අර වගේ ආපහු වෙන ගමනකදී. velocity හොයද්දී අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිමීට අනිත් ඒවා ටික හදාගෙන ඉන්න උත්තර අන්තිම ඕකට ආන්සර් එකෙද්දී ওই විදිහට හදා ගන්න ඕන. ටේබල් එක ලිව්වනේ. questions 1 2 3 දාලා නිකන් මෙහෙම ලියන්න දැන්. මං ආයෙ ලියන්න ඕනද උත්තර මේක? අද විදිය මතක නැද්ද දැන්? කෙටියෙන් ලියන්නම් ඕන නම්. What kind of motion? Uniform velocity. What is the rate of change of displacement?
කීයද ආවේ? තනිය හොයන්න පුළුවන්ද එතන? Rate of change of velocity. කලින් මං හෙව්වා. හොයලා දෙන්න එතන. number 2 කියලා දාලා. කෙටියෙන් ලියනවා මෙහෙම අපි displacement divide by the time කියලා. මම මේ දෙවෙනි සැරේ හදන්නේ ආ. ඉස්සෙල්ලා ඉරේස් කරපු නිසා. First 4 seconds. 8 meters divided by 4 seconds. It is 2 meters per second. One word uniform to describe the rate of change of displacement, velocity. What can you say about this motion? Resting. Resting. Describe the motion. Apahu. Uniform velocity. In opposite direction. Opposite කියලා ලියන්න නැත්නම් මේ දෙක උත්තර එකක් වෙනවා ඈ. ඊළඟට ගාන හදන්න තියෙන ඒක අපි හදමු අරක බලලා. ඉක්වේෂන් එකක් වෙනස් වෙනවනේ පොඩ්ඩක්. මෙන්න අන්තිම එක හදන හැටි. මේ විදිහට ඉක්වේෂන් එක නැවත ලියලා හදන්න. Displacement change divided by the time. පොතෙන් මේක දෙන්න.
Right, finished. ඉවරද? ඉවරන අපි තමු එක question එකකට යමු. Acceleration කියලා දෙන්න කලින්. Then you are going to learn acceleration and deceleration. Acceleration, deceleration ඉගෙන ගන්න යන්න ඊළඟට. Then the graphs. මෙතන පාළි ලියා ගන්න. මේ answer එකට පාළි ලියන්න. Velocity of the cyclist. Velocity of the cyclist. Velocity of the cyclist. Velocity of the cyclist. During last 2 seconds. Velocity of the cyclist during last 2 seconds is kiya denne minus 4 meters per second. Don't forget minus. ඔගොල්ලෝ mathematics වල දන්නවා minus කියන එකේ plus කියන එකේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා නේ. ඔව් ඒක අපිට neglect කරන්න බෑනේ. is minus 4 meters per second. Minus value indicates that the motion done in opposite direction. Minus value indicates that the motion done in opposite direction. Motion done in opposite direction. Minus 4 meters per second. All right. Then we have another question. This. Can you do this question now? You have to draw the sketch diagram of this. Make a dala satahanak ganaganda. And write the questions also. Question and answer. Question and answer. Questions tika mudil lela answers liyane naha. Question එක ළඟම answer එකක් තියෙන්න ඕන. Sketch diagram එක අඳින්න කියවලා බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉක්මන් කරන්න. The path taken by child in order to walk from a point A to point C. Starting from A. කතා කරන්න දෙයක් නැහැ කාටවත්. වැඩක් දීලා තියෙන ඉක්මනට ඉවර කරන්න. Starting from A
ending at C. The path is done from A to B, then B to C. 15 meters from A to B, 20 meters from B to C. From A to B, it is 15 meters. B to C, 20 meters. Then the questions ask. Question A. What is the total distance traveled by the child? B. What is the displacement of the child? C. If the child walk from A to C via B, B haraha C වලට ගියා නම් in 5 seconds තත්පර 5කදී without stopping නවතින්න නැතුව find the mean speed, find the mean velocity. Mean speed and mean velocity. I need the question and the answer. Question එක නැතුව answer දෙන්න වැඩක් නැහැ. දන්නේ නැනේ මොකක්ද කියලා උත්තර ලියුවේ. ඔව් අද ඉවරයට උස්සන්න ප්‍රශ්න 5යි තියෙන්නේ. කැදකතුන දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරපු දේවල් තියෙන්නේ. එච්චරවත් නෑ ඊට වඩා බොහොම ප්‍රයිමරි ලෙවල් එකේ questions ටිකක් තියෙන්නේ. හරි අපි අන්තිමට ඩිස්කස් කරපු question එක ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් question එකක්. ඒක ඇවිල්ලා පාඩමේ අවසානයේ අහන ප්‍රශ්නයන් අහලා තිබ්බේ. ගොඩක් හිතන්න ඕන. මේක එහෙම දෙයක් නෑ. මේක බොහොම සරල දෙයක් තියෙන්නේ. මේක හදාගන්න බැරි නම් වැඩක් නෑ මෙච්චර උගන්වපු එකේ. දවස් දෙකක් තිස්සේ.
හරිද? Right. Finished? Just look at the diagram. බලන්න. මේ තමයි ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන් සරලම ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක්. මේකත් ඔයගලන්ට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන්නේ. කලින් මේ වගේ එකක හැදුවා. ඒකේ හෙව්වේ හැබැයි displacement and distance විතරයි. දැන් ඒකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා මොකද්ද? velocity and speed කියන එක. What is the total distance traveled by the child? What is it? ඒක හැමෝටම පුළුවන් වෙන්න ඕන. කීයද? 15 meters from A to B plus 20 meters from B to C. Altogether 35 meters. Total distance traveled. What is the displacement? Displacement is the shortest distance between starting and ending points. So that is the hypotenuse of the right angle triangle. Is that hypotenuse? Yes. How do you find the hypotenuse of a right angle triangle? Pythagoras relationship can be used. According to the Pythagoras relationship, 15 squared plus 20 squared equals AC squared. මේවා මං කියන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි මම මැත්ස් වල උගන්වන දේවල්. ඒකනේ සයන්ස් පොතවල දාලා තියෙන්නේ. Then what is AC squared? AC කියන්නේ මේ distance එක. 15 squared means 225. 20 means 400. 625 equals AC squared. Then what is AC? AC means the square root of 625. Square root වලට දන්නවනේ. උගන්ලා තියෙන්නේ නේද? What is the square root of 625? 25. Square root of 625 is 25. Then AC, the length of AC is 25. මේ දෙක අතර දිග කීයද එහෙනම් මේ hypotenuse එක කීයද? 25 meters. So that is the displacement. Displacement of the child is 25 meters. ඕනනම් direction එකක් ලියන්න පුළුවන් towards southeast කියලා. නේද? අර පැත්තෙන් ඉඳන් ගත්තාම. Then if the child walk from A to C through B in 5 seconds, walk from A to C through B in 5 seconds without stopping, find the mean velocity. මෙයා නවතින්නේ නැතුව ගමන් කරා නම් කෙලින්ම දැන් කීයද මෙයාගේ mean velocity එක කියලා අහනවා. කොහොමද mean velocity හොයන්නේ? කොහොමද මම හොයන්න කියලා දීලා තියෙන්නේ? mean speed එක sorry මුලින් අහන්නේ mean speed එක කීයද? මොකද්ද mean speed එක කියන්නේ කොහොමද හොයන්නේ? mean speed equals Distance traveled times total distance traveled divided by total time period, total time taken. What is the total distance traveled? දැන් ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තේ කීයද? 35 meters. What is the total time period? 5 seconds. Then what is the mean speed? 7 meters per second. Okay. What is the mean velocity?
Mean velocity means what? කොහොමද mean velocity හොයන්නේ? ඔය විදිහටමනේ. Mean velocity equals කියන්නේ equation එක. කියන්න. Total what? Displacement. Total displacement divided by total time. Total time. What is the total displacement? What is the total displacement? You got it earlier as 25 meters. 25 meters divided by total time. Time no change. It remains 5 seconds. Time එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. එකම journey එකකින්. What is it? 5 meters per. අන්න බලන්න එකම journey එකේ mean velocity එකයි mean speed එකයි වෙනස් වෙන විදිය. දැක්කද? speed එක වෙනයි velocity එක වෙනයි. speed එක depend වෙන්නේ distance එකත් එක්ක velocity depend උනේ displacement එකත් එක්ක. mean speed was 7, mean velocity 5 meters per. හැබැයි දෙකම meters per second. ඒක තේරුම් ගත්තා නම් ඇති. speed එකයි velocity එකයි වෙනස් කියලා මේ journey එකේ. ඒක හරිනේ. අපි යමු ඊළඟට තවත් physical quantity එකකට acceleration. එන ඉගෙන ගන්න. මේ ගාන හදා ගන්නතද? හදාගන්න නැතිව දැන් හදා ගන්නටක් ගාලා. Right. Look at this table. The table indicates journey of an object. Journey of an object done by varying velocities. Varying velocities කියන්නේ මෙයා වෙනස් වෙවි ගිහිල්ලා තියෙන velocity එක. The variation of the velocity with the time is given. Velocity එකේ වෙනස් වීම කාලයත් එක්ක දීලා තියෙනවා. This is called the velocity timetable. See that? The following table shows which the velocity of a body varied with the time. කාලයත් එක්ක වෙනස් වූ වෙලා. The time was 0. That means object start moving at rest. Object එක බිඳුවේදී පටන් ගන්න තියෙන නැවත. Look at the velocity 0. මේ නැවතිලා තියෙන object එකක්. හරියට මේ ගෙදර වාහනයක් මෝටර් නැවතිලා තියෙනවා. අපි ස්විච් එක on කරලා කොපෝ start කරලා start කරගන්න. At the second පළවෙනි තත්පරයේදී its velocity increase up to 2 meters per second. දෙකකින් වැඩි වුණා. velocity වැඩි වෙන්නේ නැහැ displacement නෙමෙයි. velocity increase by 2 meters per second. ඉතින් අපි accelerate කරපුවාම velocity එක වැඩි වෙනවා. Then the object start moving. අන්න object එක යන්න බලනවා ඉස්සරහට. switch එක දැම්ම පළියට වාහනේ යන්නේ නැහැ නේ accelerate කරන්න එපේ. accelerator එක දෙනවා කියන්නේ අපි යාට acceleration එකක් දුන්න නැත්නම් 0 තියෙන velocity එක ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ තල්ලු වෙලා. switch එක දැම්ම පමණින්. During the second දෙවෙනි තත්පරයේදී velocity increased by another 2.
This time 4. තවත් දෙකකින් වැඩි වුණා velocity. තවත් පාගනවා. 2 by 2. Velocity has increased 2 meters per second in every second in this journey. That means the velocity has increased uniformly. ඒ කියන්නේ velocity එක සමාන ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වෙවි ගිහිල්ලා. If the velocity increased uniformly, it is called an uniform acceleration. ඒකට කියනවා අපි acceleration කියලා. අපි තව වචනයක් add කරනවා මොකක්ද? Uniform acceleration. Uniform acceleration. අපි වාහනයක් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම තමයි අරන් යන්නේ. නැවතිච්ච වාහනයක් velocity එක ටික වැඩි කර තමයි යන්නේ ඉස්සරහට. අපිට ඕන ස්පීඩ් එකට යනකම් අපි velocity වැඩි කරගන්න. Lamborghini එකක් වගේ නම් තත්පර ගානකින් velocity එක 0 ඉඳලා 100 වෙනකම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. තත්පර ගානකින් velocity එක 0 තිබිලා 100 වෙනකම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි pickup එක කියන්නේ වාහනේ. powerful engine තියෙන වාහන එහෙම තමයි. මෙයා ඉතින් වේගයෙන් වැඩි කරන ගිහිල්ලා velocity එක කොච්චර දුරක් ගිහිල්ලාද? 6 seconds. What is the final velocity? 12. 12 වෙනකම් වැඩි කරන්න තියෙනවා. So what is acceleration? මොකක්ද acceleration කියන්නේ? The rate of change of velocity. එහෙම නැත්නම් change of velocity in unit time. ඒ දෙකම කියන්න පුළුවන් අපිට. Change of velocity in per unit time. එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහට කියනවා rate of change of velocity. This is how to find it. මේ යා හොයන විදිහ. හොයන විදිහ ඊළඟට බලමු. ලියා ගන්න මොකද්ද මේ acceleration කියන්නේ කියලා? Change of velocity in a unit time. තත්පරයකට velocity එක වැඩිවීම. Change of velocity in a unit time. Change කිව්වහම එතන අදහස් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද? Increasing or decreasing. වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙනවා. Change නේ වෙනසක්නේ. නේද? එහෙනම් මතක තියාගන්න acceleration එකටත් values දෙකක් තියෙනවා. වැඩිවීම සහ අඩුවීම. ඔය වෙලා තියෙන්නේ velocity එක වැඩි වෙලා. අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකත් acceleration ම තමයි. හැබැයි ඒකට අපි කියන්නේ minus acceleration කියලා. හරි? ඒක minus value එකක්. change කිව්වහම වෙනස් දෙකක් තියෙනවා. අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. Right. Then how to find the acceleration? කොහොමද acceleration හොයන්නේ? මම ඒක වෙනම ලියන්න equation එක. මගෙත් එක්ක ලියමු. ඔක ලියන්න යන්න එපා.
Everybody tell me what is acceleration? What is acceleration? The හැමෝම rate of කියන්න change මොකක්ද of acceleration velocity. කියන්නේ කියලා වචනේ ඔය ලියන්න එනවා නේ එකයි. ලියන්න එනවා. ඇන්නේ. Rate of change of velocity. ඔව්. එහෙම නැත්තම් එහෙම කියන්නේ නැත්තම් කොහොමද ලියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ? Change of velocity per unit time. තත්පරයකට සිදුවෙන velocity එකේ වෙනස්කම. Then right below පහළ ලියන්න. Acceleration of a body is calculated. Acceleration of a body is calculated acceleration of a body is calculated by the following equation. By the following equation. Right, look at the screen now. Here the equation. Acceleration equals change of velocity. Change of velocity divided by time. Time taken. How do you write the change of velocity? මම කලින් එක කිව්වා change of displacement හෙව්වේ කොහොමද කියලා. අපි හොයලා බැලුවා. ඒ වගේ කොහොමද change එක හොයන්නේ? Change of velocity. Velocity වෙනස් වීම හොයන්නේ කොහොමද? Final velocity minus initial velocity. Then you can rewrite the equation by final velocity minus initial velocity. That is the change divided by the time. අන්න එක බෙදනවා time එකකින්. Can you tell me the final velocity of that journey, of that object, after 6 seconds? කීයද ඔකේ final velocity එක තිබ්බේ? That data given in the table? Yes, what was the final velocity? දැන් ඔයාලට ඉස්සර තිබ්බේ table එකක් ඇඳගන්න. ඒක අඳින්න නැතිනේ. ලිව්වේ නැද්ද ඒක? ඒකේ තිබ්බ final velocity කීයද? ඇන්නේ 12 meters per second. Units එකම මට කියන්න පුතේ. මොකද මම දැන් යුනිට් එක ඩිරයිව් කරන්න යන්නේ. ඔය කොච්චර කිව්වත් සමහරව දැන් අහගෙන ඉන්න නැතුව විභාගෙට ගිහලා පිස්සු කෙලිනවා. සමහරවිට velocity එකේයි acceleration එකේ දෙකේම එකම යුනිට් ලියන්නේ. velocity අහපුවාම acceleration unit ලියනවා, acceleration අහම velocity unit ලියනවා. ඒ units හැදෙන විදිහක් තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න. Change of velocity means final velocity minus initial. Final velocity was 12 meters per second. What was the initial velocity? 0. බිඳුවෙන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Divide by time period 6 seconds. 12 meters per second divided by 6 seconds. මේ seconds කියන එක උඩට යනවා. ඉතින් උඩට යනවා. ඒ කියන්නේ numerator වෙනවා. දැන් කොහොමද ලියන්නේ? 6 cancel වෙනවා 2. 2m මේ s උඩට ගියාම minus වෙනවනේ. මෙතනත් minus එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර a minus එකයි මේ minus එක දුනහම minus 2. එහෙනම් කොහොමද ලියන්නේ? ms minus 2. Units of acceleration is what? ms minus 2. මේ කොහොමද අපි වචනෙන් කියන්නේ? ms minus 2 කියන එක. What is the unit of acceleration කිව්වම වචනෙන් කොහොමද කියන්නේ? Meters per squared second. Meters per squared second කියලා කියනවා. Meters per squared second. What does it mean? Look at that. The acceleration of this object. මේ object එකේ acceleration එක කීයද? 2 meters per second. What does it mean? Can you explain it? Can you describe it? මොකක්ද ඒ උත්තරෙන් ලැබෙන දේ මට වචනෙන් විස්තර කරන්න පුළුවන්? Acceleration of this body is 2 meters per squared second. It means that this object has increased its velocity by 2 meters per second in every second.
මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හැම තත්පරයකම තත්පරයට මීටර 2 ගානේ යාගේ වෙලොසිටි එක වැඩි කරන් ගිහින්. ඒකයි කියන්නේ. වෙලොසිටි එක තත්පරයට මීටර 2 ගානේ වැඩි කරගෙන ගිහින්. ඒ කියන්නේ යුනිෆෝම් මොකද්ද? ඇක්සලරේෂන් එකක් තියෙනවා. වැඩි කරන් ගිහිල්ලා. ඒකනේ ප්ලස් වැලියු එකක් ආවේ 2 කියලා. දැන් ඔයාලා හිතන්නේ යන වාහනයක් බ්‍රේක්ස් ගහනවා. It's a moving vehicle. It has a certain velocity. When the driver applies brakes, then what happened to the velocity? Velocity decreases gradually and finally the vehicle stops. Vehicle stops means velocity becomes zero. Decrease in velocity in a unit time. Velocity අඩු වෙවි යනවා නම් කාලයත් එක්ක. It is called negative acceleration, or there's a single term for that. What is it? Deceleration. ඒවා එක්කට කියන පුතේ deceleration කියලා තව වචනයක් තියෙනවා. Retardation. ඊ අවුරුද්දේ ඔලෙල් පේපර් එකේ ඒක අහලා තිබ්බා. Retardation. පරණ පොත්වල තිබ්බේ retardation කියන එක නැවත අහලා තිබ්බා. ගිය සැරේ ඔලෙල් පේපර් එකේ. ඔයාලා පොතේ තියෙන deceleration. සමහරු කියන්නේ declaration. Declaration කියන්නේ ක්‍රිකට් ගහද්දී අර එක ටීම් එකක් ගහලා බාගෙට නවත්තලා අනිත් පැයට දෙන්නේ. ඒක තමයි declaration. එහෙම එකක් නෙමෙයි deceleration. Deceleration කියන්නේ අඩු වෙවි යනවා velocity එක. ඒකටම කියනවා retardation කියලා කියනවා ඒකට. මේ ඇවිල්ලා acceleration. මේක හදන්න. මට මේකේ පහලින් ලියන්න ඕන නෝට් එක. ඉවරණක් කියන්න. ලබන සතිය තිබුණා නම් මේ පාඩම ඉවර කරන්න තිබ්බා. නමුත් ලබන සතිය අපිට මුණ ගැහෙන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ සතිය හම්බෙන්නේ නැවත. එනිසා සතියක් පහු වෙනවා මේ පාඩම ඉතිරි කොටස. So have you finished writing? Okay, put a star mark and write then. Put a star mark and write. Acceleration of this object. Acceleration of this object is. Acceleration of this object is 2 meters per squared second. 2 meters per squared second. ms minus 2. 2 meters per squared second. It means that the velocity of this object has increased. Velocity of this object has increased 2 meters per second
2 meters per second in every second. 2 meters per second in every second. 2 meters per second in every second. Since the velocity is increasing, velocity වැඩි වෙන නිසා, since the velocity is increasing, it is known as a positive acceleration. It is known as a positive acceleration. හැබැයි අපි ඒක වචනේ කියන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ලිව්වට positive ආවොත් අපි positive acceleration නිකම්ම acceleration කියලා කියන්නේ. negative ආවොත් තමයි negative acceleration කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? මේක ඇවිල්ලා positive acceleration. අන්න බලන්න එතකොට acceleration කියන එකටත් direction එකක් තියෙනවා negative positive කියලානේ. ඒ කියන්නේ ඒක vector quantity එකක්. අපි තනියෙන් ගානක් හදලා බලමු. මම තමුන්ට ගිය සතියේ කිව්වා හරි ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙයි කියලා. එකම එක ගානක් හදමු අපි තේරුම් ගත්තද බලන්න. right යන්නකො පුතේ මේකේ first question එකට. First question. If the velocity of an object increase uniformly from 0 to 12 meters per second during 6 seconds, find the acceleration of the object. Question එකත් ලියන්න. ලියලා ගාන හදලා පෙන්නන්න equation එකෙන්. If the velocity of an object increase uniformly from 0 to 12 in 6 seconds, find the acceleration of the body. නැවතිච්ච කාය එකක් ස්විච් එක on කරලා accelerator එක පාගනවා 12 meters per second වෙනකම්. අන්න එයා යන්න ගන්නවා එතකොට. ස්විච් එක දැම්ම පමණින් යන්නේ නැහැ. acceleration එක දෙන් accelerator එක පාගන්න ඕනේ. manual vehicle එකක් නම් acceleration විතරක් නෙමේ clutch එකක් දෙන්න ඕන. දැන් manual vehicles ගොඩක් අඩුයිනේ ඔක්කොම auto gears නේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද acceleration පාගුවම යනවා පුස්කල ඉස්සරහට. නැත්තම් ඉස්සර තමයි learners වල උගන්නද්දි බයින්නේ. clutch එක දීපන් කියලා. මං ගත්තේ නැහැ කියනවා. නිව්ටල් එකේ දාලා කොච්චර ඇක්සලරේටර් පෑගුවත් වාහනේ යන්නේ නැහැ ළමයි. ගියර් එකේ දාලා තමයි ඇක්සලරේට් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් එක තැන රේස් වෙනවා විතර එන්ජින් එක. ස්විච් එක ඔන් කරලා ගියර් එකට දාලා තමයි ඇක්සලරේට් කරන්නේ. හරි නිව්ටල් එකේ තියන වැඩක් නැහැ ඇක්සලරේට් කරලා. right හැදුවද? කොහොමද හැදුවේ? acceleration equals මොකක්ද ලිව්වේ? දැන් අර දිග හැල්ල ලියන්න එපා. මොකක්ද හැල්ල? change of velocity divide by the time. ඊට පස්සේ ලියනවා final velocity minus initial velocity divide by the ඒවා මනෝමෙන් හිත හිතා ලියන්න. කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් acceleration equals velocity divide by the time කියලා. velocity divide by the time. හැබැයි velocity කිව්වම මම තියාගන්න මෙතන change of velocity එන්නේ කියලා. කොහොමද change of velocity හොයන්නේ? final minus initial. කීයද final velocity එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? 12 meters per second. Then 12 meters per second. Initially පටන් ගන්න තියෙන්නේ කීයෙන්ද? 0 වලින්. කොච්චර time එකක් ගියලාද? 6 seconds. 12 meters per second divided by 6 seconds.
කී දෙනෙක් ළමයි 2 දැන් ඔතන ඉන්න කීයෙන් කී දෙනෙකුට ms -1 ඇවිලත් දන්නේ නැහැ. හොඳට බලන්න ඔය තමන්ගේ යාළුවගේ තමන්ගේ 6 4 නොදෙන යාළුවට ms -1 කියලා කී දෙනෙක් ලියලා තියෙනවද කියලා. it should be ms minus අයින්න හිල්ලෙන ටොක්ක්ක් එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කරනවා ගොන් වැඩේ. මන් දන්නවා. ඒ කියන්නේ කිසිම අවබෝධයකින් නෙමෙයි කරන්නේ. ඔහේ කරනවා. එක්සෑම් එකට ගියා නම් ලකුණු බිඳුවයි. acceleration given in ms -2 not in ms -1. okay මේකේ තව හොඳ ගාණක් තියෙනවා මේ අන්තිම එක but we don't have enough time to do that. Let's do it on week after next. No classes on next week. Okay then, good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.